Okay, hope you all can see my screen, right? Okay. Yeah, let's get started. Before starting our demo, I just want to know, మీలో ఎవరన్నా కంప్యూటర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఉన్నారా? లేదంటే కంప్యూటర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఉన్నారా? ఓకే, ఇన్ కేస్ మీరు కనుక కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు అయితే కనుక ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి కొన్ని బేసిక్స్ అనమాట, వెరీ వెరీ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, యూ మైట్ ఆల్రెడీ హియర్డ్ అబౌట్ దెమ్. నాన్ కంప్యూటర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకైతే కొంచెం దే విల్ గెట్ టు నో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. Yeah, first thing first, okay. These are very basic fundamental concepts. What is a computer and what it does? We will try to understand what exactly it is going to do and what computer does internally, what is a software, and what is a programming or program types of languages in terms of complexity. మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా నేర్చుకోబోతున్నాం కదా, సిమిలర్గా వీఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ. ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. What now? Once we write a software, we are going to execute them or we are going to run them, right? దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. Then we will see interpreted and compiled programming languages. Then we will see types. What type of language it is. Okay, right. Okay. Like, yeah. Types. So, what type of language is Java? Okay, we'll try to know all these topics. What is a computer and what it does? Generally, academic basic, very very basic definition. A computer is a programmable electronic machine that can store, retrieve, and process the data. And in the system can store some information. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సింపుల్గా మనకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో ఒక మూవీ ఉందనుకుందాం. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ మూవీ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. దెన్ వాట్ వీ కెన్ డూ? రిట్రీవ్ in the sense, now I want to see that movie. Suppose in our system KGF movie ఉంది, I want to see KGF movie. When I double click on it or when I play that movie, what happens? మన సిస్టంలో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది కదా, that processor will load that movie and it will లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత what we will see as an output. మనం వీడియో చూస్తాము, ఆడియో వింటూ ఉంటాం. Those two are the outputs. Who is providing those two outputs? Our processor is providing those two outputs. Basically, మనకేంటంటే ఇది ఒక వీడియో ఫైల్, but if you open it in a notepad or something, you cannot see it. You will see some junk data. అదేంటంటే ఒక బైనరీ ఫార్మాట్ ఫైల్ అనమాట, 1s and 0s కాంబినేషన్తో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, మీరు నోట్ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ యూ కెనాట్ సీ 1s and 0s, ఎందుకంటే మన సిస్టమ్కి 1s and 0sని కంబైన్ చేసినప్పుడు కొన్ని క్యారెక్టర్స్, పాసిబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా మన సిస్టమ్ జస్ట్ ట్రై టు రెండు వాటి కాంబినేషన్ క్యారెక్టర్స్తో మనకు డిస్ప్లే చేస్తామంట. బట్ అల్టిమేట్లీ ఇంటర్నల్గా ఉండేది ఏంటంటే 1s and 0s. But those 1s and 0s can known by this processor. For example, here I get i5. i5 processor knows how to play this KGF movie or .mp3 file or mp4 or the AVI file or text file, suppose, whatever the file it is. What they will do, they will process it and they will give the output. This is what computer does. It will take some input and it process that input and it generates the output. That is the functionality of computer. Next, what computer does internally? If we go little bit deeper, okay, same. Suppose the KGF movie.avi format అనుకుందాము. This is my input. అది ఏంటంటే ఇంటర్నల్గా ఫర్ అస్ ఇట్ మే బి సమ్ వీడియో ఫైల్, బట్ ఇంటర్నల్ ఇట్ కంటైన్స్ 1s and 0s బైనరీ ఫైల్, బైనరీ డేటా. అయితే ఈ బైనరీ డేటా అనేటువంటిది మేబీ i3 డస్ నాట్ నో డైరెక్ట్లీ. ఎందుకనంటే ఈ ఏవిఐ ఫైల్ అనేది ఒక ఫార్మేట్ ఉంది, .mp3 ఒక ఫార్మేట్ ఉంటుంది, మనకి డిఫరెంట్ ఫార్మేట్స్ ఉన్నాయి. i3కి నేను ఇచ్చే ఫైల్ ఏవిఐ ఫార్మేట్ ఫైల్ ఆర్
MP3 ఫైల్ ఆర్ .txt ఫైల్ ఆర్ .pdf ఫైల్ ఆర్ .ppt ఫైల్, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఇస్తున్నాం. i3కి ప్రతి ఒక్క ఫైల్ గురించి తెలియదు అనమాట. అంటే మనకు సిస్టమ్ ఉండేటువంటి ప్రాసెసర్కి అన్ని ఫైల్స్ గురించి తెలియదు. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ప్రాసెసింగ్ ఇట్. హౌ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ప్రాసెసింగ్ ఇట్? సమ్వన్ షుడ్ టెల్ ఇట్. ఓకే, నా దగ్గర ఒక .avi ఫైల్ ఉంది, ఇది ఆడియో అండ్ వీడియో జనరేట్ చేసేటువంటి డేటా, ఇది ఆడియో ఫైల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాస్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అది ఏమిటంటే మనకు తెలిసినటువంటిది విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్. ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ సమ్ అదర్ మీడియా ప్లేయర్స్ ఆర్ వీడియో ప్లేయర్స్, అవి ఏం చేస్తాయి అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ తీసుకొని దిస్ ఈజ్ అ సాఫ్ట్వేర్, వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ఇన్పుట్ రా డేటా ఇంటూ దిస్ i3 అండర్స్టాండబుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఈ i3కి ఏ లాంగ్వేజ్లో చేస్తే అర్థమవుతుందో, ఇంటర్నల్గా ఏంటంటే దీనికి మనం నోట్లో చెప్పినట్టుగా చేతి అర్థం కాదు, దానికంటూ ఓన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది అనమాట. అవన్నీ ప్రొసెసర్ లాంగ్వేజ్, ఎంబెడెడ్ లాంగ్వేజెస్, లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ అని అంటాం. లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో డెవలప్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. i3 అనే దానికంటూ అర్థమయ్యే ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది, ఆ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలి. దీనిలో ఉంది బైనరీ డేటా. మరి ఎవరు చెబుతారో దీనికి అర్థమయ్యే భాషలు అంటే విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్. దిస్ విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ లోడ్ అవర్ వీడియో ఫైల్ and it will convert this binary data into machine instructions. మిషన్ లాంగ్వేజ్ అంటారు, లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు, ఎంబెడెడ్ లాంగ్వేజ్. ఇవన్నీ కూడా దేనికి ఉన్నటువంటి i3 లెవెల్లో ప్రాసెసర్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నటువంటి మల్టిపుల్ నేమ్స్ అనమాట. VLC media player will send instruction by instruction. Those instructions are executed inside a i3 processor. అవన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే అల్టిమేట్లీ దే విల్ ఈ i3 ప్రాసెసర్కి మనం ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం, ఇది వీడియో అండ్ ఆడియో జనరేట్ చేసేటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ అని. While executing those instructions, it will generate video and audio data. This is what computer does internally. Very basic, okay? Why I'm telling this? Later on, you will understand Java. When we are discussing about Java, similar kind of flow it follows. Now, what is a software? A simple definition, or any Google definition you can say, or Wikipedia definition, whatever. A collection or set of programs or procedures to instruct computers about what to do. ఇంతకుముందు చూసింది అదే కదా, మనం విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ సాఫ్ట్వేర్స్. అది ఏం చేస్తుంది, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే మనం ఫైల్స్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఆల్ టుగెదర్ విల్ ఫార్మ్ ఏ వన్ సాఫ్ట్వేర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ అల్టిమేట్లీ వాట్ ఇట్ డస్, మనం ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ని తీసుకొని ఈ ఇన్పుట్ని ఎట్లా ప్రాసెస్ చేయాలో కంప్యూటర్ చూస్తుంది అనమాట, ఇన్స్ట్రక్షన్ పాస్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ డస్. A collection or set of programs or procedures to instruct a computer about what to do. Okay. Types of softwares. We are having different types of softwares. Okay. System softwares. మనము విండోస్లో వేసేటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ లేదా సిస్టమ్ సంబంధించినటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట. విండోస్కి అయితే కనుక విండోస్ ఇంటర్నల్గా వెన్ యూ ఇన్స్టాల్ విండోస్ ఆర్ వన్స్ యూ ఇన్స్టాల్ విండోస్ యూ విల్ సీ మల్టిపుల్ system-oriented softwares got installed into your system, right? Those are all system softwares. Utility softwares, antiviruses కానీ లేదంటే కనుక మనం some other okay, for now let's say utility. అదే Linux వాటిలో అయితే కనుక డిఫరెంట్ యూటిలిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట, ఫైల్ రీడ్ చేయడానికనే. ఇవన్నీ థర్డ్ పార్టీ based on our needs we will install it. Application softwares, basically these are all developed by us, like మనలాంటి వాళ్ళు డెవలప్ చేసి యూజర్స్ కోసం. These are also kind of application softwares ఉన్నాయి, but it's based on usage they will install it, like most like desktop applications kind of it. Application softwares, wide range of audience యూస్ చేసేటువంటి అనమాట. MS Office, VLC మీడియా ప్లేయర్, ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్లోనే మనకి వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. నో వాట్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామ్? ఇఫ్ యూ గో లిటిల్ బిట్ డీపర్, యాజ్ ప్రీవియస్గా సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఉన్న కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. నో వాట్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామ్? A set of valid instructions or
a statement which is solve particular problem or perform a particular task. ఓకే. ప్రోగ్రామ్ అన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఒక సింగిల్ లైన్ ఏదో ఫైల్ ప్రోగ్రామ్ కదా, దాంట్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఆర్ ఇట్ కంటైన్స్ మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు సాల్వ్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే జావా లాంగ్వేజ్లోనే యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ సింటాక్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ రెండు నంబర్స్ని యాడ్ చేయడానికి రాసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇంట్ ఏ, ఇంట్ బి, ఇంట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. ఓకే, ఇలా వి విల్ రైట్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ బై కమాండ్. బేసిక్ ఇది ఏంటంటే రెండు నెంబర్స్ యాడ్ చేయడానికి రాసినటువంటి ప్రోగ్రామ్. ఇలానే when we are writing programs, we will deal with the complex problems. Okay, అవి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది we will write in programming language statements రాస్తాం అన్నమాట. That we call it as a program. Okay, and when we what we said a set of valid instructions చేయబడితే అవి రాస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోదు. Valid instructions, those must be valid against that program syntax and semantics. Types of languages in terms of complexity. Okay, in terms of complexity we are having two different types of programming languages, low level and high level. Low level ante machine codes, assembly languages. Machine codes ante ganaka completely ones and zeros combination. Again i3 processor understand చేసుకునేటువంటి ultimate machine code ones and zeros, but the combination is different. Similarly i3 i5 అన్నీ కూడా ప్రాసెసర్స్, బట్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్స్. వాటికంటూ వాటి ఓన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ దే అండర్స్టాండ్. అండ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అగైన్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ పైన కొంచెం యూజర్ అండర్స్టాండబుల్గా, దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ మెంట్ ఫర్ రెగ్యులర్ డెవలపర్స్. అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అని ఇవి ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళు రాస్తూ ఉంటారు అనమాట. ట్రిపుల్ ఈ ప్రోగ్రామర్స్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అంటారు. They do programming directly for microprocessors or i3 processors. These are low level languages. Why they are low level languages? They are difficult to understand, they are difficult to learn, they are difficult to write code. They are specially meant for particular set of people. First of all, this is not at all meant for humans. Maybe out of 100, not even out of 100, out of thousands, maybe out of lakh, 1 or 2 members may do work on it, who are working on that processor. Assembly languages we see generally triple E programming వాళ్ళ core technology side వెళ్ళాలనుకుంటే they used to learn assembly language, but ultimately they are low level. Now when it comes to high level, whatever we know, like C, C++, Java, JavaScript, Python, .NET, they are all high level languages. Okay, they are meant for actual software people who wants to develop normal regular software. Now types of languages in terms of execution. వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనం ప్రోగ్రామ్ రాసాము. నౌ వీ వాంట్ టు రన్ దెమ్. వాటిని రన్ చేసే ఫ్లోని బేస్ చేసుకొని ది categorized into two categories: interpreted programming languages and compiled programming languages. What are here are the examples? Python is an interpreted programming language. JavaScript, Ruby, they are all interpreted programming languages. C, C++, Java, .NET, they are all compiled programming languages. Now, when we are saying this, you should know Java is a compiled programming language. Okay. Interpreted language execution. Okay. Interpreted or no, compiled or no. What does it mean? Interpreted language ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి? సపోజ్ ఒక చిన్న అప్లికేషన్ రాస్తాను. ఇంతకు ముందు చూసినటువంటి సమ్ ప్రోగ్రామ్ a = 1, b = 2, c = a + b. Now we are having 3 statements in our program. ఆ 3 స్టేట్మెంట్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు బై యూజింగ్ ఇంటర్ప్రిటర్ లాంగ్వేజ్, సపోజ్ అది పైథాన్లో రాస్తారు, జావాస్క్రిప్ట్ ఆర్ PHP, whatever the language, or Ruby. Now what happens when I start run this application? There is a component called interpreter. Python అయితే కనుక Python interpreter ఉంటుంది. What it does,
మనకి మన ప్రోగ్రామ్లో 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ దిస్ ఇంటర్ప్రిటర్ విల్ టేక్ దట్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. ఫస్ట్ ఏముంది, ఈక్వల్ టు 1 అని ఉంది. దాన్ని తీసుకొని ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు రైట్. ఓకే, జస్ట్ బేర్ విత్ దిస్. ఇది ఏంటంటే పెన్తో రాసినట్టు మనం రాలేం కదా, ఇక్కడ కొంచెం వాస్ట్గా ఉంటుంది. ఏ ఈక్వల్ టు 1, బి ఈక్వల్ టు 2, సి ఈక్వల్ టు a plus b. Okay, sorry, yeah, let it be. Now first what this interpreter does, first it will take the first instruction, a equal to 1. It will take the first instruction, a equal to 1. Now it will compile it. ఇది పైథాన్ లో రాసుంటే కనుక వెదర్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఫాలోస్ పైథాన్ సింటాక్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఇది పైథాన్ సింటాక్స్ ఫాలో అవుతూ రాసింది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ వ్యాలిడ్. How it does, it compiles it. It compile in the sense it will validate against that particular language syntaxes and semantics. Okay, if it is a proper, then what it does, it will convert this instruction into machine instruction. Suppose here it is having a i7 processor. Okay, i7 processor కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ గా కన్వర్ట్ చేసి it will pass this instruction to our processor will execute it. Okay, once this statement execution is done, then it will read the second statement. It will come back here and it will take a b equal to 2. Again, it will validate this second statement. Validate in the sense it will compile it and it will generate a mission instruction. Then that mission instruction pass it to our processor. Our processor will execute the second statement. Then it come back and it will take the third statement. It will validate it and it will compile it and it will convert that into mission instruction. That mission instruction pass it to server. Okay, now if you look at here, it is taking statement by statement. Now, ఒకసారి కనుక మనం ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కనుక ప్రోగ్రామ్ రాస్తే కనుక ఇది మనం 100 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా సరే 100 టైమ్స్ ఏం చేస్తుంది, ఈచ్ స్టేట్మెంట్ని రీడ్ చేస్తుంది, వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది, కంపైల్ చేస్తుంది, దెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఓకే, 100 టైమ్స్ వ్యాలిడేషన్, కంపైలేషన్ అండ్ కన్వర్షన్, మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కన్వర్షన్ 100 టైమ్స్ జరుగుతాయి అనమాట. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ద output. This is the way of interpreted language execution. Now let's move to compiled language execution. Okay, let's say మనం జావాలో రాసాం అనుకున్నాం, compiled language. A equal to 1, b equal to 2 and c equal to a plus b. ఓకే, మనకు వచ్చేసరికి ఇంతకు ముందు ఒక ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మనకి ఇంటర్ప్రిటర్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంది. When it comes to here, we are having a compiler. What this compiler does? It will load a whole program in single shot. Okay, మనం ఇదంతా రాసిన తర్వాత డాట్ జావా, పైథాన్ ఫైల్ అయితే కనుక డాట్ py అని సేవ్ చేస్తాం, జావా ఫైల్ అయితే డాట్ జావా అని చెప్పి సేవ్ చేస్తాం. ఎంటైర్ జావా ఫైల్ మొత్తాన్ని కూడా సింగిల్ షాట్ ఒకేసారి లోడ్ చేసుకుని ఇందులో ఉన్నటువంటి అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్, నాట్ 1 by 1, ఇట్ విల్ లోడ్ ఆల్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ వ్యాలిడేట్ ఇట్, వెరిఫై చేస్తుంది అనమాట. ఇందులో ఉన్నటువంటి అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ జావా లాంగ్వేజ్, మనం జావాలో రాస్తే జావా లాంగ్వేజ్ సింటాక్స్ సిమాంటిక్స్ని ఫాలో అవుతూ ప్రాపర్గా రాసామా లేదా. ఇఫ్ ఇట్ డిడ్ంట్ రైట్ ఇట్ విల్ త్రో కంపైలేషన్ ఎర్రర్. If it is having valid instructions, then what it does, it will generate intermediate files. Okay, those are all binary files, intermediate binary files generally we call them. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే బిల్డ్ అనుకోండి. అల్టిమేట్గా మనం ఏంటంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసినప్పుడు we will generate a builds. అయితే now we will run this build. ఓకే, దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమిటంటే మనం 100 టైమ్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రన్ చేసినప్పుడు వీ డోంట్ నీడ్ టు load 100 times this source code. We don't need to validate this source code 100 times. We don't need to compile this source code 100 times.
Okay, but all the validation and compilation is already done. It generates intermediate binary code or byte code, and this code almost similar to binary language, sorry, machine language. Okay, ఇక్కడ మన జావాకి వచ్చేసరికి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ బైనరీ కోడ్ మనం రన్ చేసినప్పుడు నౌ దిస్ బైనరీ కోడ్ విల్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇక్కడ ఉండేటువంటి మిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో మేబీ i3. వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మిషన్, యాక్చువల్లీ హూ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద కోడ్? ఇట్స్ ప్రాసెసర్, రైట్? దట్ ప్రాసెసర్ అండర్స్టాండబుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఇది 1 by 1 దీంట్లో ఉన్నటువంటి బైనరీ కోడ్, బైనరీ స్టేట్మెంట్స్ని మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ స్టేట్మెంట్స్గా కన్వర్ట్ చేసి it will start the execution, so that we can skip two things: loading, compilation, verification, compilation. So the execution is bit faster when it comes to compiled programming languages compared to interpreted programming languages. This is the basic flow, how they work. Interpreted programming languages ఎలా వర్క్ అవుతాయి, compiled programming languages ఎలా వర్క్ అవుతాయి అంటే this is the flow. Now if we see more డీపర్ డీటెయిల్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ జావా లాంగ్వేజ్, జావా లాంగ్వేజ్లో అయితే కనుక అసలు ఏం జరుగుతుంది అది విల్ సీ మోర్ టైం. జావాకి వచ్చేసరికి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ బోత్ కంపైల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్. వై? నౌ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ వీ విల్ రైట్ కోడ్ ఇన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. జావా లాంగ్వేజ్లో మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాం. దెన్ వీ విల్ కంపైల్ దట్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఇంతకు ముందు రాసింది అనుకుందాం. Once we compile it, it will what it does, it will validate. Then if everything is fine, then it will generate intermediate binary file, byte means దాంట్లో ఉండేటువంటిది byte code, ones and zeros combination. Whenever we compile .java file, it will generate its corresponding .class file. Here it is hello java, it generates hello.class file. .class file ఉండేటువంటిది బైనరీ కోడే, వన్స్ అండ్ జీరోస్. బట్ దీస్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఆర్ నాట్ మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మిషన్ అర్థం చేసుకునేది కూడా వన్స్ అండ్ జీరోసే, బట్ దీంట్లో ఉండే డైరెక్ట్లీ మిషన్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్స్ అండ్ జీరోస్. వై వి షుడ్ నాట్ రైట్ డైరెక్ట్లీ మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ అని అడగచ్చు. కొంతమంది అడిగితే కనుక ప్రాబ్లం ఏంటంటే కనుక నేను డెవలప్ చేసేటప్పుడు నా సాఫ్ట్వేర్, నా సిస్టంలో నాది i3 ప్రాసెసర్ సిస్టమ్, నేను ఇక్కడ కంపైల్ చేయగానే ఏమవుతుంది, నా i3 సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ జనరేట్ అయినాయి అనుకో, దెన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఐ కెనాట్ రన్ ఆన్ i7 ఆర్ i5 ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ అయిపోతుంది. ఇది i3 ప్రాసెసర్ ఉన్నటువంటి సిస్టంలోనే రన్ అవ్వాలి అనేటువంటి డిపెండెన్సీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. బట్ వీ డోంట్ వాంట్ దట్. జావా ఈజ్ ప్రైమరీలీ డెవలప్డ్ ఫర్ యూజబిలిటీ. Write once, run anywhere. So for that purpose, what they did, they generate intermediate binary code so that they can skip two things: validation, verification. Okay, verification and compilation. They can skip two things. Ultimately, they will generate binary code. Now we are having a Java interpreter that is there inside the Java virtual machine. Okay, what is Java virtual machine? That we will learn whole architecture once we complete our course. But as of now, you just remember that there is a Java virtual machine. What it does, it will take these statements. మనకి ఇక్కడ బైనరీ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి స్టేట్మెంట్ బై స్టేట్మెంట్. ఇట్ విల్ రీడ్ స్టేట్మెంట్ బై స్టేట్మెంట్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ద స్టేట్మెంట్ ఇంటూ మిషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ విల్ బి పాస్ టు ఎ సిస్టమ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి it is a compiled programming language till it generates a .class file. Compilation phase law. Once we start the execution, it behaves like a interpreted programming language. Okay, it will load statement by statements and it will convert them into mission instructions. Why it is like that? ఈ JVM అనేటువంటిది మనము ఏ సిస్టంలో నో దిస్ కోడ్ సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్, ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ i3 ప్రాసెసర్ సిస్టమ్. Now I want to run this in i7 processor system. i7 processor system లో రన్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఆ సిస్టంలో రన్ చేస్తాం కదా, JVM knows about that system requirement, system architecture, system processor.
సో ఇక్కడ నేను రన్ చేసేటప్పుడు ఇది i7 ప్రాసెసర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బైట్ కోడ్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఆ i7 అండర్స్టాండబుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కన్వర్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి అనమాట. లేదు మనం i5 సిస్టంలో కనుక రన్ చేస్తూ ఉంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ని, then this bytecode will be converted into i5 processor instruction. In that way, it achieves the platform independency. ఒకసారి మనం ప్రోగ్రామ్ రాసామంటే కనుక వీ కెన్ రన్ ఇట్ ఆన్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్. వెన్ వీఆర్ సేయింగ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్, అది ఆ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఓఎస్ ఏమిటి, ఆ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ప్రాసెసర్ ఏమిటి, ఆ సిస్టమ్ ప్రాసెసర్ యొక్క బిట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి, 32-bit ఆర్కిటెక్చర్, సో 32-bit సపోర్ట్ చేసేదా, 64-bit సపోర్ట్ చేసే ఆర్కిటెక్చర్ అనేటువంటి, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. According to its architecture, according to its system model architecture, it will convert, JVM will convert these bytecode instructions into mission instructions and it will execute them. In that way, Java achieved platform independency. This was not the behavior of previous programming language, C, C++, not Pudo. That is not the behavior. Once, suppose if we write a programming C language, once we compile it, it directly generates system executable file .exe file. అది నేను i3 కనుక i3 ప్రాసెసర్ ఉన్నటువంటి సిస్టంలో కనుక నేను డెవలప్ చేస్తే i3 సిస్టమ్స్లో మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రేపు పొద్దున న్యూ సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి, i7 వచ్చింది, మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ సమ్ i8 or i10 ప్రాసెసర్స్ వస్తే కనుక అగైన్ దే నీడ్ టు రీరిలీజ్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఐదర్ యూజర్స్ నీడ్ టు బై ఇట్, లేదు కంపెనీస్ కనుక యూజ్ చేస్తూ ఉంటే అగైన్ ఆల్ ద కంపెనీస్ దే నీడ్ టు రీఇన్స్టాల్ ద సాఫ్ట్వేర్ టు సపోర్ట్ లేటెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. That was the drawback. So they want to overcome it. That is why they developed this Java programming language. They want Java as a platform independent. By this time, okay, you need to get to know why Java is platform independent, and first of all, what is platform dependent and what is platform independent. How Java achieved platform independency. Okay, based on this execution flow, you need to understand it. Even if you don't understand as of now, no problem. When we are discussing about the JVM architecture, we will discuss about this one more time detailedly. Okay, who we are, you might already know. We are Swhizz Technologies. We are dealing with the multiple courses: Salesforce, Java, FullStack, DevOps, software testing, and cybersecurity. Okay. If you or your friends wants to learn any of those courses, you can recommend us. We can also provide free consultants for career guidance. And if you are having any doubts, our mentors, not mentors, our business partners, they will give answers to you. They will guide you where you, which language you can choose it. If you are having any career doubts, all the questions and all the answers they will give for your questions. Okay. I'm Brahman. I'm having totally 10 years of real-time experience. Still, I am working as an employee in one of the reputed company. Okay. I worked on different e-commerce e-commerce platforms, e-commerce softwares, and even huge audience use చేసేటువంటి softwares may not develop చేసుకుంటా. I should not say what exactly them, but yeah, I'm having a good exposure on real-time projects. Okay, those are used by millions of people. Now topics exactly related to Java. Okay, what is a Java? Why Java? First, what is Java? We'll try to understand. Then why especially Java? Where it is used? Java history, little bit, and Java editions. What are those editions? That also we'll see. Then we will write a simple program, a lower program. We will see a similar compilation and execution. How we can do from CLI. Hero CLI mentions, but later on we will do on IDE. Compilation and execution we will see. And what are the things required to develop a Java program to run it. Okay, what are JDK, JVM, JRE, JVM? What are these three components? We will try to understand. And what is Java full stack?
That is also we'll try to understand. And course content. In course content, I will give just high level topics, but our contact person, they might already share your full content with you. If you did not receive it, you can just ask them, they will share full course content. Okay. What is Java? Java is a programming language and a platform. Java is high level language, robust, object oriented and secured programming language. High level. High level means what? It is developed in a simple language. It is meant for humans. It is developed for large audience. Okay. Low level language laga ఏంటంటే similar smaller set of వాళ్ళ కోసం అనమాట. Anybody whoever having interest on programming, they can go and they can learn it. And robust. I will not say what is robust now, but later on when we are discussing about Java features, I will explain all the features once we complete our core Java. Okay, core Java complete అయిపోయిన తర్వాత నేను వాటి యొక్క features గురించి చెప్తాను. Then you can relate. Okay, this is why this particular feature is existed. That is why Java is robust. And you go to, once we complete our core Java, we will discuss when we are discussing about core Java interview questions. We will discuss about this robust. Object oriented. What is object or what are object oriented concepts? All those things we will discuss in our regular classes. But yeah, this is object oriented and secured programming language. Why it is secured, that also we will discuss detailedly. But as of now, Java is high level, robust, object oriented and secured programming language. And as we said, it is a language and a platform. Means what? Platform means the environment to develop, manage the applications. మనం జావాలో అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రీడిఫైన్ లైబ్రరీస్, క్లాసెస్ లైబ్రరీస్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత వాటిని కంపైల్ చేయడానికి, రన్ చేయడానికి అండ్ ఈవెన్ టు డీబగ్ అవర్ అప్లికేషన్స్. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ రిక్వైర్డ్? దోస్ ఆర్ ఆల్ ప్రొవైడెడ్ బై Java. Okay, once we install JDK, you will get all these components. That is why we call Java is not just a programming language. It is a platform. It provides set of tools to compile, to run, to debug. Okay. Why Java? It is simple and user friendly. Yes. Platform independency. Just now we discussed about platform independency. And object oriented programming language. Means what? That I will not tell now. Once we start our regular classes, practically I will show you what are the concepts are there in object oriented programming. Each concept practically we will see. And rich standard library. Java వచ్చేసరికి we are having a rich means we are having a huge number of libraries. For common problems, developers అందరూ కూడా ఆల్రెడీ లైబ్రరీస్ బిల్డ్ చేసి దే ఆర్ కెప్ట్ యాజ్ ఓపెన్ సోర్స్. వీ కెన్ సింప్లీ డౌన్లోడ్ దోస్ లైబ్రరీస్, వీ కెన్ యాడ్ దెమ్ అండ్ వీ కెన్ స్టార్ట్ యూస్ దెమ్. ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని మనం స్క్రాచ్ నుంచి డెవలప్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కామన్గా ఉండేటువంటి కామన్గా ఉండేటువంటి కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఆల్రెడీ లైబ్రరీస్ బిల్డ్ చేశారో వీ విల్ యూస్ దెమ్. మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది, మన ర్యామ్లో కొంత మెమరీని యూజ్ చేసుకుంటుంది. వన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ డన్, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ రిమూవ్ దట్ మెమరీ. ఓకే, ఇప్పటి వరకే హై లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి కావాల్సిన మెమరీని ఆక్యుపై చేసుకొని వాటి ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ క్లియర్ ద మెమరీ. దట్ ఈస్ ఆటోమేటెడ్ ఇన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వీ డోంట్ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఎనీ explicit play. We don't need to take care about allocation of memory and clearing of memory. That is automated in Java. But if you see C++ programming languages, we need to allocate memory and we need to clear that memory. That was the drawback that is automated here. Performance and scalability. Performance and scalability అంటే మనం ఏదో ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాసి ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అంటే జనరల్గా అందరూ చూస్తూ ఉంటాం మనమే. లేదంటే పైథాన్ సింపుల్గా ఉంటుంది, పైథాన్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, జావా స్లోగా ఉంటుంది అని అంటూ ఉంటారు అనమాట. పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మనం రాసే ఒక చిన్న 100 lines ఆఫ్ కోడ్ లేకపోతే ఇది కాదు. రియల్ ప్రాబ్లం, ఓకే, రియల్ టైంలో డెవలప్ చేస్తున్నటువంటి ఒక యూజ్ కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు సీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్
Java and other programming languages, what you need to say, write a for loop. Maybe you may not know about it. Write a for loop for 1 lakh or 1,000 iterations and try to run in both the languages. Then you will see actual performance. Okay. Now, strong community and ecosystem. Community and ecosystem. Community and we are not the one who is learning Java, right? Entire world, lakhs of people are learning Java. వాళ్ళకు ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఇప్పుడంటే చాట్ జీపీటీ అని జనరల్గా ఏం చేస్తున్నాం ఏదైనా డౌట్ వస్తే డైరెక్ట్గా చాట్ జీపీటీకి వెళ్ళిపోతున్నారు దాంట్లో ఏమైనా సొల్యూషన్ వస్తుంటే దాన్ని తీసుకొని యూజ్ చేసేస్తున్నారు ప్రజెంట్ వచ్చేటువంటి కోడర్స్ డెవలపర్స్ బట్ బిఫోర్ చాట్ జీపీటీ వీస్ టు ఈ జావా కంటూ జావా కాకపోయినా దేర్ ఇస్ అ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ప్లాట్ఫామ్ వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డెవలపర్స్ అయినా సరే వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే దే యూస్ టు పోస్ట్ ది డౌట్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఆన్లైన్ బ్లాగ్స్ వాళ్ళు పోస్ట్ చేయడమే కాదు వాటికి వేరే వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తే వీ కెన్ అచీవ్ ఇట్ ఓకే ఇన్ విచ్ వే వీ కెన్ సాల్వ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ అన్నీ కూడా దే యూస్ టు సజెస్ట్ ఇట్ సో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ దే యూస్ టు ఇంటరాక్ట్ ఇన్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ దట్ ఈస్ వై వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఏ స్ట్రాంగ్ కమ్యూనిటీ సో మనకు ఓపెన్ సోర్స్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి రిచ్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీస్ ఈ లైబ్రరీస్కి చాలా మంది డెవలపర్స్ దే యూస్ టు ఎన్హాన్స్ దెమ్ దే యూస్ టు క్రియేట్ న్యూ లైబ్రరీస్ సో దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ ఎకో సిస్టమ్ దీనివల్ల ఎందుకు జావా నేర్చుకోవాలి ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యూ ఫర్ కంపెనీస్ when they are developing a complex softwares some pieces of requirement is already developed by some other people we can simply borrow it and we can use it we don't need to spend time to develop it again from the scratch okay అయితే జావాకి వచ్చేసరికి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ హ్యూజ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ సో వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు స్పెండ్ చేసే టైం మనీ వాటిపైన కంట్రోల్ కోసం అంటే రిడ్యూస్ చేయడం కోసం వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ రీసోర్స్ ఫాస్ట్గా ఎక్కువగా దొరుకుతాయో దట్ దే విల్ చూస్ ఇట్ దట్ ఈస్ వై దే చూస్ జావా బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ద రీజన్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ రీజన్స్ టు చూస్ జావా అండ్ జావా ఈస్ సెక్యూర్డ్ why it is secured again we will not discuss now but we will discuss when we are discussing about JVM architecture detailedly even if I go about security it will take big time you may not understand what I'm talking about so we'll see when we are discussing about JVM architecture long-term compatibility and support in case JDK5 లో డెవలప్ చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజు ఇప్పుడు రీసెంట్గా రిలీజ్ అయినటువంటి ప్లాట్ఫామ్లో రన్ చేసినా సరే it will execute perfectly without complaining anything maybe enterprise applications later 1 or 2 deprecations might be there but what exactly those deprecations what are the alternatives for them అవి కూడా they specify in their release okay means ఒకసారి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసామంటే అగైన్ ఇది మన కోసం కదా కంపెనీస్కి ఒకసారి వాళ్ళు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశారంటే దే షుడ్ ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 10 to 15 years without rebuilding that entire software from the scratch by accommodating latest Java features or latest Java versions. Those are all given by Java. మనకి ఈజీగా ఉండాలి నేర్చుకునేటప్పుడు అంటే బయట చూస్తుంటారు జావా ఇస్ హార్డ్ డిఫికల్ట్ అంతా కూడా ఎందుకు డిఫికల్ట్ అంటారంటే మేబీ ఇట్స్ లెర్నింగ్ కర్వ్ బిట్ లెందియర్ కంపేర్ టు అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్ ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అంతేగాని దాని మాత్రం అది డిఫికల్ట్ కాదనమాట జావా ఈజ్ ఈజీ కంపేర్ టు అదర్ ప్రోగ్రామింగ్స్ ఎట్లా అయితే ఈజీనో జావా కూడా ఈజీనే ఐ థింక్ యూ నీడ్ టు పుట్ లిటిల్ హార్డ్ వర్క్ little time that's it and ఇంకో పరంగా చూస్తే once you complete Java okay you will get minimum 4 lakhs LPA minimum basic salary but that is not the case with other programming languages right maybe they will get today they may not get tomorrow but Java is not like that it is there from long time when it is started from that time to today Java is rolling Java developers are earning money
in terms of money. I'm just saying. Okay. Where it is used. Okay, according to Sun Microsystems, more than 3 billion devices run Java. ఇది generally what they did analysis in 2010, I think before 2010 only. Almost more than 3 billion devices run Java. Device అంటే మన సాఫ్ట్వేర్స్ కావచ్చు, అంటే కనుక అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఆర్ మొబైల్ ఫోన్స్. More than 3 billion devices are using Java. After 2010, electronic device, smart device are getting, they increased a lot. మనకి different type of gadgets వచ్చేసినాయి. Okay, this number is used, but that is not the point here. There are many devices where Java is currently used. Some of them are followed. What kind of things they are? By using Java, they are developing desktop applications like Adobe Reader, media players, or antivirus, etc. Web applications such as what IRCTC, Swiggy, Uber, Amazon, okay, Flipkart. For all of them, they developed Java web applications. Why? Why they can't simply choose Python? They know, okay, and it is not completely the main core heart of the software developed by Java, because it is its performance, its scalability. Performance అంటే ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. స్కేలబిలిటీ అంటే విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్, ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు డీల్, ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు రెస్పాండ్ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేయగలగాలన్నమాట. ఓకే, దట్ కెన్ బి పాసిబుల్ ఇన్ జావా అండ్ వీ కెన్ ట్యూన్ ఇట్ based on load. Enterprise applications such as banking applications, Java is a secure programming language. That is the main one of the reason most of the banking core systems developed. Okay, జావాలో ఉండేటువంటి కోర్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ని దే యూస్ టు డెవలప్ బై యూజింగ్ జావా. అంటే అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. దే ఆర్ ఆల్ సైడ్ ప్రాజెక్ట్స్ టు సపోర్ట్ మెయిన్ బిజినెస్. మొబైల్ అప్లికేషన్స్, డోంట్ నీడ్ టు సే ఆండ్రాయిడ్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ప్లే స్టోర్ నేమ్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ కూడా జావా మీద డెవలప్ చేసినాయి అనమాట. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ జావా దే బిల్డ్ సమ్ లైబ్రరీస్ టు సర్వ్ ఆండ్రాయిడ్ లైబ్రరీస్. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్, ఐఓటీ అండ్ ఐఓటీ. ఓకే, ఐఓటీ అండ్ ఐఓటీ ఇండస్ట్రీస్లో నా హ్యూజ్ పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి కదా, వాటిలో ఉండేటువంటి మిషన్స్ని దే కెన్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ బై యూజింగ్ జావా. To do that, there is a specific libraries, embedded libraries వాటిని యూస్ చేసుకుని దే కెన్ కంట్రోల్ ఐఓటీస్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. స్మార్ట్ కార్డ్స్, మనకి స్కాన్ చేసే కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆర్ఎఫ్ఐడి కార్డ్స్ అని అంటూ ఉంటాం. కొన్ని చోట్లకి వెళ్తే మనకి ఆఫీసుల్లో కానీ లేదంటే కనుక వన్ టైం యూస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా పర్టికులర్ ఈవెంట్కి మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసినప్పుడు దే యూస్ టు సెండ్ కార్డ్స్. ఓకే, దోస్ కార్డ్స్ ఆల్సో వీ కెన్ ఆ కార్డ్స్ని స్కాన్ చేయడానికి కానీ వాటిని క్రియేట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా యూస్ టు బిల్డ్ ఇట్. బై యూజింగ్ జావా వీ కెన్ బిల్డ్ గేమ్స్, ఏఐ అండ్ ఎంఎల్. ఈ ఏరియాలో ఎక్కువగా పైథాన్ వింటూ ఉంటారు. పైథాన్ అనేటువంటి దానిలో దే యూస్డ్ ఇట్, ఏఐ కానీ ఎంఎల్, మిషన్ లెర్నింగ్, ఎందుకంటే సింపుల్గా ఉంటుందని చెప్పేసి దే యూజ్ ఇట్. బట్ వీ కెనాట్ యూజ్ డైరెక్ట్లీ దట్ వెన్ వీఆర్ ఆర్కెస్ట్రేటింగ్. మన ఈ వీటిల్లో సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐఆర్సిటీస్లో, స్విగ్గీ, ఊబర్లో వాళ్ళు యూజ్ చేసేటప్పుడు దే నీడ్ యాక్చువల్లీ రియల్ అప్లికేషన్ టు డీల్ రియల్ యూస్ కేసెస్. వాటిని డీల్ చేయడానికి వీ నీడ్ జావా. బై యూజింగ్ జావా దే కెన్ ఆర్కెస్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్, దే కెన్ సాల్వ్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, Java is covered almost all the areas. There is no particular area where Java is not covered. Almost all the areas Java is covered, and almost all the areas Java is used. Means what? You are having multiple opportunities. Okay, as a fresher when you are applying, maybe here, especially in our Hyderabad, maybe some very less audience they used to develop desktop applications, maybe, or embed a smart card. But yeah, if you learn Java, these are the possible areas where you can enter. And Java history, we'll see bit history. It won't take much time. Maybe it is a bit long here. Yeah, it is scheduled up to 9:30, right?
January 1991. Okay, this is where our movie started. A project named Green Project was started at Sun Microsystems. Sun Microsystems అనేటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. They used to build softwares. అయితే ఒరిజినల్ ద ప్రాజెక్ట్ గోల్ వాజ్ టు సపోర్ట్ హోమ్ కన్స్యూమర్ డివైస్. హోమ్ కన్స్యూమర్ డివైస్ అంటే కనుక ఆ రోజుల్లో స్పెషల్గా సెటప్ బాక్సెస్ అనమాట. సెటప్ బాక్సెస్లో సెటప్ అల్టిమేట్లీ వాట్ వీ నీడ్ ఎ ప్రాసెసర్. ఆ ప్రాసెసర్కి సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాస్ చేయాలి. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ జనరేట్ సమ్ అవుట్పుట్. ఇక్కడ ఏంటంటే సెటప్ బాక్సెస్కి రిమోట్ ఉంది. రిమోట్తో సింపుల్గా చెప్పంటే మన రిమోట్తో టీవీ కంట్రోల్ రిమోట్ ఉందో అట్లా రిమోట్తో దే వాంట్ ఆపరేట్ సమ్ డివైజెస్. Today they might use one processor to develop one remote system, electronic device. మనకి ఇప్పుడు మొబైల్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లయితే డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ వస్తున్నాయో డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్తో, ఆ రోజుల్లో కూడా ఏంటంటే డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్తో దే యూస్ టు డెవలప్ డిఫరెంట్ సెటప్ బాక్సెస్. బట్ ప్రతి దానికి కూడా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు న్యూ సెటప్ బాక్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నారో ప్రతిసారి స్క్రాచ్ నుంచి దాంట్లో ఉన్నటువంటి కామన్ ఫంక్షనాలిటీస్ని స్క్రాచ్ నుంచి మళ్ళీ 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 డెవలప్ చేస్తూ టైం వేస్ట్ చేస్తూ, టైం వేస్ట్ అనకూడదు బట్ దే కైండ్ ఆఫ్ టైం దే యూస్ టు స్పెండ్ టైం to do from the scratch again. So what they want to do, they want to develop a programming language that should be reusable. So our programming language name is a green programming language and better that is started at 1991. Who are there in that team? A project started చేసినప్పుడు జేమ్స్ కోజ్లింగ్, బిల్ చాయ్, మైక్ షర్డన్, ప్యాట్రిక్ నాటన్, ఈ వీళ్ళే కాదు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. బట్ దీస్ ఆర్ ద కీ మెంబర్స్. Sun Microsystems, it is a American-based company. It sold computers, computer components, information technology. ఇదేంటంటే హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ కూడా కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ సెల్ చేసేవాళ్ళు, సాఫ్ట్వేర్స్ సెల్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. February 1991, on the same year, next month, James Gosling was the first software lead. ఆ టీం మొత్తానికి ఆయన లీడ్. He is the lead and architect. His initial objective was to find suitable language for a green project. Green project అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ they want it as a platform independent. సో దానికోసం ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ let's see and Cలో some libraries. He started building some libraries. ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్ మనకు అర్థం అవుతుంది లైబ్రరీస్ అన్న దే యూస్ టు కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎక్స్టెన్షన్స్. ఈ కాల్ దెమ్ యాజ్ గ్రీన్ టాక్. ఆ ఎక్స్టెన్షన్స్ని .gt మన .txt ఫైల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో వాటిని .gt ఫైల్స్ he started developing it. But over the period of time, what he realized, C యూస్ చేసుకుని అవర్ కోర్ ఫంక్షనాలిటీ ఇదే ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్ అని ఉంది కదా, that we cannot achieve by using C++, we cannot achieve it. So what he decided, first we need to, his next move was what? Creating a new language was the next move. First of all, we create a new programming language. Then we can write programs on that language, we can use it. And they said he started working on new programming language called work. Why it is work? Work is a symbol of strength chosen for so many chosen as a national tree for so many countries like US, France, Germany. Simply initial time లేదంటే work tree multiple countries కి national tree ఉంటుంది. He just named it. Then same year June లో hook interpreter was started. Interpreter, we already saw right how interpreter works. It takes instruction by instruction and it will execute it. So hook interpreter development started March 1992. మీరు మ్యూట్ లో ఉంచండి, ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళు మ్యూట్ లో ఉంచండి కాల్. ఓకే, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ ఎట్ ద ఎండ్ అసలు చేస్తది ఇప్పటి కాకపోతే అమర్నా. Within Sun Microsystems లోనే work is another named existing technology. ఒక కంపెనీలో ఒకటే ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతుంది కదా, మల్టిపుల్ టీమ్స్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు.
వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందరే వేరే చోట వేరే టైమ్ అదే ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ సపరేట్ టెక్నాలజీ. వాటికి ఏంటంటే వర్క్ అని ఆల్రెడీ దే నేమ్డ్ ఇట్. దీస్ పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో వాట్ దే డిడ్, వీళ్ళు నెక్స్ట్ కదా పెట్టింది, సో దే నీడ్ టు రీనేమ్ దేర్ సాఫ్ట్వేర్. జనరల్గా నేమ్ దే చేంజ్ దట్ టు జావా ఇన్స్పైర్డ్ బై కాఫీ. యాక్చువల్గా జావా అనే ఐలాండ్ ఉంది. ఐలాండ్లో మన కాఫీ ఎట్లనో వాడు యూస్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ జావా. జావాని కల్టివేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ జావా ఐలాండ్లో జకర్తా అనేటువంటిది క్యాపిటల్. అగైన్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ జకర్తా ఆల్సో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఐలాండ్లో కాఫీ పండిస్తూ ఉంటారు. ఆ కాఫీని దాని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని దీన్ని నేమ్ ఇట్ యాజ్ జావా. జావా జనరల్ కాఫీ ఏం చేస్తుంది, హెడ్ ఏక్ ఉంటే హెడ్ ఏక్ తగ్గిస్తుంటుంది. ప్రోగ్రామర్స్కి ఇట్ వాజ్ హెడ్ ఏక్ టు రీడు ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్, టు రీఇంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. సో హెడ్ ఏక్ని లేకుండా చేయడం కోసం డెవలప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని నేమ్ ఇట్ యాజ్ జావా. There are multiple theories, but yeah, the most commonly you hear theories they inspired from the coffee beans. In May 1995, they developed all Java programming language. Okay, within Sun Microsystems, they conducted one conference, Java Sun World Conference. In that conference, they gave a presentation about Java and hard Java. Yes, they both are formally introduced by Sun Microsystems. Those were alpha and beta versions, official versions అనమాట, alpha beta versions. Within Sun Microsystem, first of all, what they did up to now, maybe these 5 years, 1991 they started, right? Till 95 they invested some time, money, and they built something. They want to present it within the organization. Okay, they gave that presentation. What is Java? We know it is a programming language. What is hard Java? Hard Java was a browser. It's a first browser to support tablets. Java వచ్చే సమయానికి we are having browsers to access internet. Now they want to run some softwares within that browser. ఈ ఎలా రన్ చేయొచ్చు అనే దానికి ఒక ప్రోటోటైప్ అనమాట, ఒక డెమో చూపించడం కోసం దే బిల్ట్ దేర్ ఓన్ బ్రౌజర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ జావా ప్రోగ్రామ్ విత్ ఇన్ ఇట్. Okay, what kind of programs there are applets basically they execute on browsers. So they built Java, they built a browser also to give presentation. Initially it is started for the electronic devices only, but later on they decided why can't we use it for actual user applications, why can't we build software by using this Java interface. They enhanced its features and they gave a presentation with this hard Java browser that went success. They got huge support. Then officially January 1996 Java 1.0 was released. And who was the lead at that time? James Gosling was the lead for that project, initial project. So they decided they named that he is the author of Java. He is the first initiator for this project. That is why he is the author of Java. And December 2006, in between, they released multiple versions. Okay, especially in 2006, JDK 1.6 was released and it became open source. Okay. అప్పటి వరకు కూడా అంటే టిల్ జేడీకే 1.5 మనకి జావా లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకొని ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలి అంటే కనుక వీ నీడ్ టు గో టు సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్, వీ నీడ్ టు బై లైసెన్స్. మనకు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని అడిగితే దే విల్ టేక్ సమ్ మనీ అండ్ దే విల్ గివ్ టు యువర్ దట్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, అండ్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ అండ్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్, దట్స్ ఇట్, యూ షుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. బట్ ఇన్ 2006 దాని పాపులారిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం అండ్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా అవైలబుల్గా ఉండడం కోసం దే మేడ్ ఇట్ యాజ్ ఓపెన్ సోర్స్. Open source means along with its language specification, you will get its source code. Java source code అనేటువంటిది you will get directly. You can customize it according to your needs. Maybe నీకు ఏమైనా అడిషనల్ ఫీచర్స్ కావాలంటే you can enhance features of language. You can modify behavior of its functionality. Maybe internally in a particular class or particular functionality ఏమైనా చేంజ్ అనుకుంటే you can change it by manipulating its source code. They made it open source. You don't need to pay anything to get its source code. It is completely open source. You can just download it and use it. That is done in 2006 when they released 1.6. January 2010 Oracle bought the microsystems. Okay, Oracle is another software competitor, a software company.
దే బాట్ some microsystems and its components. ఒక కంపెనీ కొన్నారంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్సైడ్ దట్ కంపెనీ, ఆల్ దోస్ విల్ కమ్ అండర్ ఆర్కిల్. ఓకే, ఆల్ దట్ ప్రాజెక్ట్ కమ్ ఇంటూ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ, రైట్, హూ ఆర్ బయింగ్ ఇట్. అట్లనే ఆర్కిల్ సమ్ మైక్రో సిస్టమ్స్ ఉంది. నౌ జావా ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ మైక్రో సిస్టమ్స్. నౌ దిట్ బికేమ్స్ ఆర్కిల్ ప్రొడక్ట్. నౌ జావా ఈస్ అండర్ ఆర్కిల్ ఫ్రమ్ 2010 onwards, 2010 జనవరి. అయితే ఇక్కడ అగైన్ ఇంకొకటి ఉంది. ఫ్రమ్ 2000 after onwards, Oracle started releasing two different versions of Java. Versions అనకూడదు కానీ releases. One is open source release, another one is paid release. స్పెసిఫిక్గా మనకి ఏమన్నా సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ ఒక్కసారి ఒక వర్షన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత వాటిలో అల్టిమేట్లీ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎవరికి ఆర్కిల్ వాళ్ళకి. ఇట్ మే కంటైన్ సమ్ ఇష్యూస్, బగ్స్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా సెక్యూరిటీ వనరబిలిటీస్ ఉండొచ్చు అనమాట. ఎవరైతే లైసెన్స్డ్ వర్షన్ కొంటారో వాటికి ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆర్కిల్. ఆర్కిల్ దగ్గర ఉంటే ఆర్కిల్ విల్ ప్రొవైడ్ ప్యాచెస్, సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ ఫర్ దోస్ లైసెన్స్డ్ వర్షన్స్. దే విల్ ప్రొవైడ్ బగ్స్ ఫర్ ఇష్యూస్. ఓకే, బగ్స్ అనకూడదు, బట్ అండర్లైన్ ఎనీ ఆప్టిమైజేషన్స్ దే వాంట్ టు డూ, అవన్నీ కూడా ఆర్కిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. బట్ ఓపెన్ సోర్స్ either they will provide or they will not provide it. Okay, but you can see source code, you can customize according to your need. Licensed version you can go and ask Oracle, they may do it for you because you are paying money to them. Now Java editions. Java primarily, okay, initially they released for 3 editions, later became 4 editions. Okay, what are those? J2SE, Java Standard Edition. Okay, these are what are all those? Java core libraries, compilers, JVM runtime. Once we install JDK, you will get this standard edition specifications. Core Java antuntaru, core Java anto kuda it will come under J2 Java Standard Edition. అసలు స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ అంటే మనం నేర్చుకున్న కోర్ జావా అని కాదు. ఒకసారి మనం జేడీకే జావా లాంగ్వేజ్ కావాల్సిన జేడీకే దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తే దాంతోపాటు వచ్చేవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ స్టాండర్డ్. You will get basic things basically if you want to work on Java. Okay, what are all minimum things are required, they are all kept under standard edition. Then there is a separate edition, that is Java Enterprise Edition. If you want to develop a web applications, simply web applications or client server applications. Web application build చేయడం, client server applications build చేయడం అనేటువంటి it is an option based on your requirement. Either you build it or you don't need to build it. It is up to you. So you will add additional features to your standard edition. Features means what? Libraries. We will add some additional libraries. Then we build web applications. So our libraries అన్నిటినీ కూడా they categorized into different set of small specifications. All together we call them as Java Enterprise Edition. Okay. Servlets, JSPs, JXRS, RESTful web applications develop చేస్తాం. ఓవర్ మనం డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అయ్యే డేటాని రిట్రీవ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి దేర్ ఆర్ సమ్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీస్ దే బిల్ట్. జావా పీపుల్ బిల్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్ వి కాల్ యాజ్ J2 Java Enterprise Edition. Based on our needs, we will add that particular libraries and we will use them. And there is a third category that is Java Micro Edition. Now no one are using it. They are using again small set of people. It provides libraries APIs to develop embed అంటే మనకి సింపుల్గా చెప్పంటే ప్రింటర్స్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్, రిఫ్రిజిరేటర్స్ సంబంధించినటువంటివి. మనకి స్మాల్ డిస్ప్లే ఉండి ఆ డిస్ప్లే మీద టచ్ స్క్రీన్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, అట్లాంటి వాటికి ఏంటంటే స్మాల్ మెమరీ ఉంటుంది. మన సిస్టమ్స్లో ఉన్నట్టు 4GB 5GB ర్యామ్ అయి ఉండవు అనమాట. స్మాల్ ర్యామ్ ఆర్ స్మాల్ మెమరీ. సో స్మాల్ ఎడిషన్స్ స్మాల్ అయిపోయింది రిలీజ్ చేశారు, దాన్ని యూస్ చేసుకొని యూస్ టు డెవలప్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఫర్ ఎంబెడెడ్ డివైస్. దట్ ఈస్ అనదర్ వర్షన్.
Java micro edition. These are all 3 editions. And there is another edition. Actually, it was part of JDK till JDK 10. From JDK 11 onwards, they separated it from J2SE. Java standard edition లో J2SE లో ఉండేదన్నమాట పార్ట్గా జావా ఎఫెక్ట్స్, స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్. ఇవి ఏంటంటే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి GUI లైబ్రరీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుందన్నమాట. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్లో ఉండే, బట్ ఇవి అందరికీ అవసరం లేదని చెప్పేసి వాట్ దే మేడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ సపరేట్ ఎడిషన్ జావా ఎఫెక్ట్స్. మనము డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ మీద బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక we will use those libraries based on our requirements. Otherwise, we don't need to use at all. It don't need to be a part of our Java standard edition and they separated it. Here you need to see two things. In 2017, Oracle transferred the rights of J2EE. ఇనిషియల్గా ఇవన్నీ కూడా సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ దగ్గరే ఉండే, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆర్కిల్ వాడుకున్నప్పుడు ఆర్కిల్కి వచ్చేసినాయి. బట్ ఇన్ 2017 దే ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆల్ ద రైట్స్ ఆఫ్ J2E జావా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ సంబంధించినటువంటి రైట్స్ని, దాని యొక్క డెవలప్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నింటినీ కూడా దే ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎక్లిప్స్ ఫౌండేషన్. మనం జావా లాంగ్వేజ్ యూస్ చేయడానికి, జావా లాంగ్వేజ్ మీద ప్రోగ్రామింగ్ చేయడానికి కూడా ఎక్లిప్స్ అనే ఐడియాని మనం యూస్ చేస్తాము. యాక్చువల్లీ ఎక్లిప్స్ ఇస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, ఓపెన్ సోర్స్ కమ్యూనిటీ. ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ దే యూస్ టు వర్క్ ఆన్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్స్, వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. నా ఎక్లిప్స్ ఫౌండేషన్ ఈస్ హ్యాండిలింగ్ J2E జావా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్, వాటికి న్యూ ఫీచర్స్ని యాడ్ చేయడం కానీ వాటికి సంబంధించినటువంటి మెయింటెనెన్స్ వర్క్ అంతా కూడా దే ఆర్ డీలింగ్ ఇట్. So what they did, they renamed it J2E, they renamed it as a Jakarta EE. Why it is again Jakarta? జావా అనేటువంటిది ఒక జావా ఐలాండ్లో పండిస్తున్నటువంటి కాఫీ బీన్స్ని బేస్ చేసుకుని జావాని పెట్టిందా, ఆ జావా ఐలాండ్లోనే మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్లో చూసినప్పుడు ఉంది. ఆ జావా ఐలాండ్కి క్యాపిటల్ ఏంటంటే జకర్తా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్. Maybe directly they took that name, Jakarta EE. They named it as a Jakarta EE. And again, it is an open source project under Eclipse Foundation. మనం అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్కి వెళ్ళినప్పుడు, వెబ్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు we will see that how they were previously, and once we start using after 2017 libraries, like how this was. ఆ రెండు ఒక డిఫరెన్స్ చూద్దాం. రెండింటిని యూస్ చేసుకుని we build web applications. Okay. Again in 2021, Oracle transferred the rights of J2E ME. ఈ థర్డ్ మైగ్రేషన్ ఉంది కదా, మైగ్రేషన్ కూడా ఎక్లిప్స్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఓకే, మీరు హ్యాండిల్ చేయని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు అనమాట. అగైన్ ఎక్లిప్స్ ఏంటంటే స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ కదా ఆ కంపెనీలో, సో దే రీనేమ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ ఏ ఎక్లిప్స్ కల్చర్. నౌ Oracle is handling only Java standard edition. They are not handling J2E, J2ME. This is a simple hello world program. Okay, first we'll see this program. We will do hands-on. This is a simple hello world program. We will write it. Once we run it, it will give a hello world message. And once we write our program, what we do? We save our file as a .java file. Then this is the command that we use to compile. Okay, first we will compile our Java code by using Java C command, followed by your file. Then if it is proper, it will generate .class file. Then by using Java command, okay, we can execute it. Once we execute it, what it does, it will convert this .class contains binary instructions. These instructions will be converted into machine understandable instructions by JVM. Then we will see hello world. Okay, to do this, what are all we need? We need a JDK development kit. Whoever working on Java development, they need JDK. Okay, whoever wants to use Java softwares, they need a Java runtime. Okay, they just need a Java runtime. What it gives? It gives JVM. But development kit will give development tools like compiler. It will give Java C. It will provide only Java to execute the Java programs, but it will provide both Java C plus Java. And Java virtual machine. Virtual means it is not a real world component. Physical ide undadu anamata. Once you start executing your Java code, Java programming language, again it is one of the program, that's it, within JDK. First Java virtual machine get executed.
it will take your .class file as an input, then it start executing it. Okay, then we need a environment ID, ఒక tool. మనం రాసేటువంటి కోడ్ అంతా కూడా ప్రాపర్గా ఉందో లేదా, if there are any issues on the fly, it will compile and it will show you the issues when you're developing it, so to save the development time. Okay, these are the things you need it before starting JDK development. Where to download it, how to install them, how to configure them, how to use them, avandi kuda I will explain you on the next session, but not today's. Now if you see it or a diagrammatical structure, okay, if you install JDK, you will be automatically installed JRE as well as JVM. First of all, JVM is a program that is resides within JRE. Okay, but as a user, not a developer, as a developer you need to install JDK. As a Java application user, you need to install JRE. If you install JRE, you will get only two things, JRE and JVM. That is enough for users. They don't need to JDK, right? They are not going to develop anything, they just run them. These are the definitions again. Here we just kept JDK is required for Java to develop the application, and JRE is required to run the application. What is full stack first of all? Full stack and overall means what? Combination of three things. Front-end technologies like HTML, CSS, JavaScript. Okay, these are the basics. On top of JavaScript, they built a library that is called ReactJS. Okay, all together we call them as a front-end technologies. Whatever we see on a browser lo execute అయ్యేటువంటి technologies అన్నిటిని కూడా we call them as a front-end technologies. HTML, CSS, JavaScript. Those are front-end technologies. And back-end technologies. Browsers నుంచి మనం some requests, we initiate some requests. Those requests are processed by back-end applications. ఈ back-end applications ని మనం డెవలప్ చేయడానికి యూస్ చేసేటువంటివి back-end technologies. జావా .NET అనమాట. మనకి ఇక్కడ జావాలో సర్వ్లెట్స్ అనే ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ SpringBoot or Spring, సో వాటన్నిటిని యూస్ చేసేటువంటి back-end technologies అనమాట. And one database. Ultimately we need to ఏదైతే డేటా మనం ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం, యూజర్ ఏదైతే డేటా సబ్మిట్ చేస్తున్నామో we need to store it and we need to read it, we need to process it. We need to make our application as a persistent application. So for that you need to learn one database that is MySQL, RDBMS, Relational Database Management System. MySQL we will learn. And to connect our software with our database, we use some other technologies, which is JDBC. And on top of it, to simplify it, they created a ORM, and that is those are Hibernate or JPA, Spring JPA especially, or Spring Data. Okay, these are the technologies or libraries. We cannot say libraries. These are the technologies we need to learn. By combining all this together, we call it as a full stack development, end-to-end development. మన కోర్స్ అయిపోయేసరికి we built a complete end-to-end application. Okay, real-time application, but not with all the features, but yeah, by following industry standards. Okay, currently I'm working for one of the big reputed company. I will not just teach you how to write a code, I will teach you how to write a code for industry practices from day first onwards. Maybe not day first onwards, once we complete a few sessions on theory. And especially my sessions will not go in theory. My sessions mostly will go in hands-on. ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తూ స్పెసిఫిక్గా పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, క్లాసెస్ అంటే ఏంటి, ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, ఇవన్నీ కూడా బై డూయింగ్ వీ విల్ లర్న్ ద కాన్సెప్ట్, not with theory. With the programming we will learn all the concepts, and with industry standards practices. Okay, now this is not the whole content, I just kept a high level.
What are the core concepts of the data types of operators, control statement groups, collections, threads, synchronization, exception handling, and files. When it comes to advanced Java, MySQL, JDBC, actually it's part of a backend technology database. But yeah, anyway, part of advanced Java, we will learn it. MySQL, JDBC, static and dynamic web applications, serverless, JSP, SpringBoot, and oh yeah, here it is. స్ప్రింగ్ బూట్లో ఉన్నటువంటి అంటే ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్ ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ స్ప్రింగ్ కంటైనర్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ప్రింగ్ annotations, and Spring itself having different modules, web module, REST module, JDBC module, JPM module. We will know all the modules and web technologies, HTML, CSS, some standard industrial shares అటువంటి predefined libraries and open source libraries. We will learn one of them, and we learn JavaScript and ReactJS. Apart from it, we also learn about some tools. Okay, they are also used in industries: Eclipse, VS Code, Maven, JSON. It's not a tool, but yeah, it is some of the standard data notation that also we learn. And Postman, it is one of the testing tool that also we learn. And Tomcat server. Okay, this we use to deploy our web applications. Okay, these are the things you will get to know. Yeah, this is high level about demo. Okay, if you have any questions on any topic in terms of Java, or in terms of course, or in terms of any other doubts, okay, your career guidance, you can call these numbers. They will respond and they will answer your questions. Okay, maybe I think this line number is not working currently, but you can call this mobile number. Now, do we have a time? We'll see once the hands on quickly. It's almost, yeah. Okay. Not today, maybe tomorrow's session, or on our next session, we will start see how to configure the environment for JDK. Where to download it? We will download the JDK. I will show you how to download the JDK and how to install it, how to configure it, and then we also write a simple program, and we'll see steps. What are the steps that we need to follow to compile and to run the code. But that we will not do manually. Later on, we will use IDE that will automate the process. It simplifies the development. But you should know the process, right? That is why I will show you the steps from CLI, command line interface. Yeah. That's it for today's demo. If you have any doubts, contact our team. They will answer you. Okay. And doubts on here, course content గురించి కానీ, course content గురించి కానీ. We stop the recording.